Good afternoon, students. Have you all studied the short answers? Today you are going to learn detailed questions in Geography Unit 1. In this lesson, you have 3 detailed questions. First one is, explain the divisions of northern mountains and its importance to India. India is divided into 6 physiographic divisions. One is Himalayan mountains, the Great Northern Plains, the Peninsular Plateau, the Indian Desert, the coastal plains, and the islands. First one is the Himalayan mountains. The Himalayan mountains. The Himalayan mountains consist of the youngest and the loftiest mountain chains in the world because they have been formed only few million years ago, and also they were formed because of the folding of the earth crust due to tectonic activity. இமயமலை தொடர்கள் எப்படி உருவானதுன்னு சொன்னால் புவி மேலோடுகளுடைய நகர்வினால் உருவானது. இட் இஸ் யங்கஸ்ட் அண்ட் லாஃப்டியஸ்ட் மவுண்டன். யங்கஸ்ட்னு சொன்னால் இளமையான, லாஃப்டியஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் செங்குத்தான மலைகளை கொண்ட ஒரு மலைத்தொடராக இருக்குது. It stretches for a distance of 2,500 kilometers from the Indus Gorge in the west to Brahmaputra Gorge in the east. It stretches for the distance of 2,500 kilometers from the Indus Gorge in the west to Brahmaputra Gorge in the east. The width of the northern mountains varies from 500 kilometers in Kashmir. The width அகலம் 500 kilometers in Kashmir region and 200 kilometers in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, the width, the அகலம் 200 கிலோமீட்டர் அகலம் உடையதாக இந்த இமயமலை தொடர்கள் இருக்கு. The Pamir knot, popularly known as the roof of the world, is the connecting link between the Himalayas and the high ranges of Central Asia. Here there is the Pamir knot. It is a connector. The Pamir knot connects the Himalayan mountains and the Central Asian mountains. The term Himalaya is derived from Sanskrit. It means the abode of snow. இமயமலை தொடர்கள் பனி உறைவிடம், abode of snow அப்படின்னு சொன்னால் பனி உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது. The northern mountains that function as a great wall is grouped into 3 divisions. It functions as a great wall. இந்தியாவுடைய வடக்கு அரணாக அது அமைந்துள்ளது. It is grouped into 3 divisions. It is divided into 3 divisions. அது 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. The first one is the Trans-Himalayas. Second one is the Himalayas. The third one is the Eastern or Purvanchal Hills. Himalayan mountains are grouped into 3 divisions. One is the Trans-Himalayas. Second one is the Himalayas. Third one is the Eastern or Purvanchal Hills. First one is the Trans-Himalayas. It is also known as Western Himalayas. Trans-Himalayas are also known as Western Himalayas. ஹிமாலயன் மவுண்டனுடைய வெஸ்டர்ன் சைடு, மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர்கள் எல்லாம் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம சொல்கிறோம். இட் லைஸ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் திபெத்தியன் பிளாட்டோ. இட் லைஸ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் திபெத்தியன் பிளேட்டோ. இது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து திபெத்தியன் பிளேட்டோ
திபெத் பீடபூமி இருக்கக்கூடிய இடம் வரை பரவி காணப்படுது. As its aerial extent is more in Tibet, it is also known as Tibetan Himalayas. As its aerial extent in Tibet, இதனுடைய பரப்பளவு பெரும்பான்மையான அளவு திபெத் பீடபூமி வரை அது அகலமாக பரவி காணப்படக்கூடிய காரணத்தினால இதை நம்ம திபெத்தியன் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் அழைக்கலாம். The Trans Himalayas are about 40 kilometers wide in the its eastern and western extremities and about 225 kilometers wide in the central part. The Trans Himalayas is about 40 kilometers wide in the eastern and western extremities. Eastern side, அதனுடைய கிழக்கு பகுதி eastern side and the western side, it is wide in 40 kilometers. Eastern sideலையும் western sideலையும் அதனுடைய அகலம் 40 கிலோமீட்டராக இருக்குது. அந்த சென்ட்ரல் பார்ட் நடுவில் மத்திய பகுதியில் அதனுடைய அகலம் எவ்வளவா இருக்குன்னு சொன்னால் 225 kilometers wide in the central part. நடுப்பகுதியில் அதனுடைய அகலம் 225 கிலோமீட்டர் அகலமுடையதாக இருக்குது. The prominent ranges of Trans Himalayas are Saskar, Ladakh, Kailash and Karakoram. The prominent ranges, the Himalayan மவுண்டன்ஸில் இந்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸில் இருக்கிறதுலே ப்ராமினென்ட் முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாஸ்கர், லடாக், கைலாஸ் அண்ட் காரகோரம். The prominent mountain ranges. First one is Karakoram mountain. Here Karakoram mountain. Then the Saskar, Ladakh, Saskar parallel to Karakoram mountain. Another mountain range, that is Saskar and Ladakh mountains, are in the Trans Himalayas. In the eastern side there is Kailash mountain, also Kailash. Here Kailash mountains. So the prominent mountain ranges in the Trans Himalayas are the Karakoram, the Saskar, the Ladakh and the Kailash. Second branch is the Himalayas. It constitutes the core part of the northern mountains. Core part means big part. இமயமலை தொடர்களே பெரிய பங்கு இந்த ஹிமாலயன் செகண்ட் பார்ட் தான் உள்ளடக்கி இருக்கு. It is an young fold mountain. அது இளம் அடிப்பு மலைத்தொடர். It was formed by the movement of Angara landmass in the north and Gondwana landmass in the south. The Tethys Sea found between these two landmasses was uplifted by the compression and the resultant landform of the Himalayas. In the ancient times there is two landforms. One is the Angara land and the another one is Gondwana land. Because of the earth's movement, in the central part there is the Tethys Sea. The Angara landmass and Gondwana landmass crushed the two landmasses and it created one mountain range, that is Himalayan mountains. The Tethys Sea found between these two landmasses was uplifted by the compression and resultant landform was the Himalayas. Angara நிலப்பகுதியும் கோண்ட்வானா நிலப்பகுதியும் ஒன்றுக்கொன்று நகர்ந்ததுனால இடையில இருக்க அந்த டெத்திஸ் கடல் பெரிய மலைகளாக மடிப்பு மலைகளாக உருவானது. It consists of many ranges. The main divisions of the Himalayas are the Greater Himalayas, the Lesser Himalayas and the Sivaliks. The Himalayas again divided into three parts. One is the Greater Himalayas, second one is the Lesser Himalayas and the third one is the Sivaliks. First one is the Greater Himalayas or the Himatri. The Greater Himalayas rise abruptly like a wall north of the Lesser Himalayas. The Greater Himalayas are about 25 kilometers wide.
Its average height is about 6,000 meters. The greater Himalayas receive lesser rainfall as compared to the lesser Himalayas and the Shivaliks. The average height of the greater Himalayas are 6,000 meters. அதனுடைய சராசரி உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏறத்தாழ 6,000 அடி உயரம் உடையதாக இருக்குது. It receives lesser rainfall as compared to the lesser and சிவாலிக்ஸ் மவுண்டனையும் லெஸ்ஸர் சிறிய இமயமலைகளையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெறக்கூடிய மழை பொழிவுடைய அளவு வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி lofty peaks of Himalayas are located in this range. இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் இதில் தான் இமயமலை தொடர்கள்லே லாஃப்டியஸ்ட் ரேஞ்சஸ்ட் நல்ல உயரமான மலைத்தொடர்கள் எல்லாம் இதில் தான் இருக்குது. த நோட்டபிள் ஒன்ஸ் ஆர் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அண்ட் கஞ்சன்ஜங்கா. த நோட்டபிள் ஒன்ஸ் ஆர் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அண்ட் கஞ்சன்ஜங்கா. அதில் மிக முக்கியமான மலை சிகரங்கள், உயரமான மலை சிகரங்கள் எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மவுண்ட் எவரெஸ்ட், here Mount Everest and Kanchenjunga. These two mountain ranges are the loftiest mountain range in the greater Himalayas. Mount Everest is 8,848 meters and Kanchenjunga is 8,586 meters. Mount Everest is located in Nepal. மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து நேபாள நாட்டில் இருக்குது. அண்ட் கஞ்சன்ஜங்கா இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் நேபாள் அண்ட் சிக்கிம். கஞ்சன்ஜங்கா எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் நேபாளத்துக்கும் சிக்கிமுக்கும் இடையில இருக்குது. திஸ் ரேஞ்ச் இஸ் த மோஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஆஃப் ஆல் ரேஞ்சஸ். இது வந்து தொடர்ச்சியான மலைத்தொடர்களை கொண்டதாக காணப்படுது. இட்ஸ் ரீஜன் ஆஃப் it is region of permanent snow cover. இந்த பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா பனி அப்படியே அடர்வாக பனி பொழிவு காணப்படுகிறது. ஸோ இட் ஹேஸ் மெனி கிளாசியர்ஸ். இதில் வந்து அதனால் நிறைய பனி ஆறுகள் காணப்படுகின்றன. The Gangotri, Yamunotri and Siachen are some of them. The most important glaciers in this region are Gangotri, Yamunotri and Siachen. What are the most important glaciers in these greater Himalayas? The Gangotri, Yamunotri and the Siachen are the most important glaciers in this region. Then second one is the lesser Himalayas are the Himachal. It is the middle range of Himalayas. Height of this range varies from 3,700 to 4,500 meters. It width varies up to 80 kilometer. இதனுடைய ஆவரேஜ் ஹைட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 3,700 to 4,500 மீட்டர் உயரம் உடையதாக இருக்குது. இட்ஸ் வித் வேரிஸ் அப் டு 80 கிலோமீட்டர்ஸ். இதனுடைய அகலம் வந்து 80 கிலோமீட்டர் அகலம் உடையதாக இந்த லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் இருக்குது. லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ்னால் சிறிய இமயமலைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். பீர்பாஞ்சல், தௌலதார், மகாபாரத் ஆர் த மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் பார்ட். இந்த மலைகளில் மிக முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் எதெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னால் பீர்பாஞ்சல், தௌலதார் அண்ட் மகாபாரத் இந்த மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் இதில் இருக்குது. மேஜர் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் திஸ் ரேஞ்ச். சிம்லா, முசோரி, நைனிடால், அல்மோரா, ராணிகேட் அண்ட் டார்ஜிலிங் ஆர் த ஃபெமிலியர் ஒன்ஸ். Most important hill stations are in the lesser Himalayas. They are Simla, here Simla, this region, Simla, Mussoorie, Nainital, Almora, Ranikhet and Darjeeling is here. These are the most important hill stations located in this lesser Himalayas. Then third one is the Shivaliks or the outer Himalayas. The Shivaliks extend from Jammu and Kashmir to அஸ்ஸாம். சிவாலிக் ரேஞ்ச் எங்கேருந்து எங்கே வரை இருக்குன்னு சொன்னால் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து அஸ்ஸாம் வரை இருக்குது. இட் இஸ் பார்ட்லி மேட் பை த டிப்ரீஸ் ப்ராட் பை த ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ். இந்த சிவாலிக் ரேஞ்ச் வந்து அது ஃபுல்லாக எதனால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் மேட் பை த டிப்ரீஸ் ப்ராட் பை த ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ். இமயமலையிலேருந்து உருவாகக்கூடிய ஆறுகள் கொண்டு வந்து படிய வைக்கப்பட்ட அந்த படிவுகளினால் உருவான பகுதியாக இது இருக்குது. த ஆல்டிடியூட் வேரிங் பிட்வீன் 900 to 1100 meters. Elevation of this range is 1300 meters. இதனுடைய
ஆல்டிடியூட் உயரம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் 900லேருந்து 1100 மீட்டர்ஸ் வரை இருக்குது. த ஆவரேஜ் எலிவேஷன் இஸ் 1000 மீட்டர்ஸ். அதனுடைய ஆவரேஜ் சராசரி உயரம் வந்து 1000 மீட்டராக இருக்குது. இட் இஸ் த மோஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச். இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியற்ற மலைத்தொடர்களை உடையதாக இருக்கு. மோஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச். த லாங்கிடியூஷனல் வேல்யூஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் த சிவாலிக்ஸ் அண்ட் த லெசர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் கால்டு டியூன்ஸ் அண்ட் டியர்ஸ். The longitudinal valleys, longitudinal valleysன்னு சொன்னால் குறுகிய நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் இந்த லெசர் ஹிமாலயாஸில் இருக்குது. அதை வந்து எப்படி சொல்கிறோன்னு சொன்னால் இந்த வெஸ்டர்ன் சைடில் அதை வந்து டூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஈஸ்ட் கிழக்கு பகுதியில் அதை வந்து டியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. These are the ideal sites for the development of settlements in this region. This region is full of longitudinal valleys. குறுகிய நீண்ட பள்ளத்தாக்குகளாக இருக்கிறதுனால it is suitable for settlements. செட்டில்மெண்ட்ஸ்னா குடியிருப்புகள், மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளாக அது காணப்படுது. Then third part is Purvanchal Hills. These are the eastern offshoot of Himalayas. இமயமலையுடைய ஆஃப்ஷூட்னா கிழக்கு கிளை பகுதி தான் பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ். It extended in the northeastern states of India. It extended in the northeastern state of India. இந்தியாவுடைய வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அது வந்து என்ன செய்துள்ளது, பரவி காணப்படுகிறது. நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஹில்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் அலாங் த பார்டர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் மயன்மார். மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஹில்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட். இந்த மலைத்தொடர்கள் பெரும்பான்மையானவை இந்தியாவிலையும் அண்ட் மயன்மார், இந்தியாவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மயன்மார்லேயும் அது வந்து பரவி காணப்படுது. டாஃப்லா ஹில்ஸ், அபோர் ஹில்ஸ், மிஸ்மி ஹில்ஸ், பட்காய் பம் ஹில்ஸ், நாகா ஹில்ஸ், மணிப்பூர் ஹில்ஸ், மிசோ ஹில்ஸ், திரிபுரா ஹில்ஸ், மிக்கீர் ஹில்ஸ், காரோ ஹில்ஸ், காசி ஹில்ஸ் and Jaintia hills are the hills which are collectively known as Purvanchal hills. These hills are located in the northeastern part of India. These hills are collectively known as the Purvanchal hills. So, Purvanchal hills are the collective hills of Abor hills, Dapla hills, Mismi hills, Batkai Bum hills, Naga hills, Manipur hills, Miso hills, Tripura hills, Mikir hills, Karo hills, Kasi hills and Jaintia hills. Then the last part of this question, the importance of Himalayas. இமயமலைகளுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? Himalayas belongs southwest monsoon winds and causes heavy rainfall to North India. ஹிமாலயன் மவுண்டன் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன் வின்ஸ், தென்மேற்கு பருவகாற்றை தடுத்து இந்தியாவுக்கு கனமழை பொழிவை பெற்றுத்தருது. இட் ஃபார்ம்ஸ் எ நேச்சுரல் பேரியர் டு த சப்கான்டினென்ட். இந்திய துணை கண்டத்துக்கு ஒரு பெரிய அரணாக அமைந்துள்ளது. இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஃபார் மெனி பெரனியல் ரிவர்ஸ் லைக் இண்டஸ், கேஞ்சஸ், பிரம்மபுத்ரா எக்ஸெட்ரா. இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஃபார் மெனி பெரனியல் ரிவர்ஸ். வற்றாத ஜீவ நதிகள் சிந்து, கங்கை, பிரம்மபுத்ரா போன்ற வற்றாத ஜீவ நதிகளுடைய பிறப்பிடமாக இருக்குது. The northern mountains are described as the paradise of tourists due to its natural beauty. அதனுடைய இயற்கை அழகுனால அதை வந்து சுற்றுலா வாசிகளுக்கு ஒரு சொர்க்கம் போன்றது அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. Many hill stations and pilgrim centers like Amarnath, Kedarnath, Badrinath and Vaishnava Devi temples are situated here. Many hill stations, பல மலை வாசஸ்தலங்களும் அண்ட் பில்கிரிம் சென்டர்ஸ், புனித யாத்திரை தலங்களும் இங்கு நிறைந்து காணப்படுகிறது. வாட் ஆர் த பில்கிரிம் சென்டர்ஸ் இன் த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ்? அமர்நாத், கேதார்நாத், பத்ரிநாத் அண்ட் வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள்ஸ். It provides raw material for many forest-based industries. காட்டு வளம் சார்ந்த பல தொழிலகங்களுக்கு ரா மெட்டீரியலை வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இங்குள்ள ஃபாரஸ்ட் காடுகள் காணப்படுது. It prevents the cold winds blowing from the Central Asia and protects India from severe cold. இது வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலிருந்து வரக்கூடிய கடுமையான குளிர்காற்றை
தடுத்து இந்தியாவுடைய காலநிலையை வந்து என்ன செய்யுது, பாதுகாக்குது. ஹிமாலயாஸ் ஆர் renowned for the rich biodiversity. பல சுற்றுச்சூழல் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடமாக இது அமைந்துள்ளது. These are the importance of Himalayas. Then next question. Give an account on the major peninsular rivers of India. The rivers in South India are called the peninsular rivers. Most of these rivers originate from the Western Ghats. These are seasonal rivers, non-perennial. The rivers in South India are known as the peninsular rivers. South Indian rivers are known as the peninsular rivers. Most of these rivers are originates from the Western Ghats. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உருவாகக்கூடிய நதிகளாக இந்த ரிவர் எல்லாம் இருக்குது. These are seasonal rivers, non-perennial. இது வந்து சீசனல் ரிவர்ஸ், வற்றாத ஜீவநதிகள் கிடையாது, வற்றும் ஆறுகள், அந்த பருவமழையை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆறுகளாக இருக்குது. Based on the direction of the flow, the peninsular rivers are divided into west flowing and east flowing rivers. The peninsular rivers are divided into two categories. One is west flowing rivers and another one is east flowing rivers. First one is the east flowing rivers. What are the east flowing rivers? One is the Mahanadi, the second one is the Godavari, the Krishna, the Kaveri. These are east flowing rivers. What are the west flowing rivers? Narmada, then the Dapti. Bottom of Narmada river there is another small one, that is Dapti river. These two rivers are the Dapti and one more the Mahi river, also the west flowing rivers. So the peninsular rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Then Mahi, Narmada and Dapti. These are the peninsular rivers. The peninsular rivers are divided into two. One is east flowing rivers, another one is west flowing rivers. East flowing rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. West flowing rivers are Mahi, Narmada, Dapti. Okay, first one is the Mahanadi. The river Mahanadi originates near Shigawa in Raipur district of Chhattisgarh and flows through Odisha. இந்த மகாநதி வந்து இது வந்து ஷிகாவான்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள ராய்ப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அது வந்து உற்பத்தி ஆகி அது வந்து ஒடிசா வழியாக என்ன செய்யுது, பாயுது. இட்ஸ் லெங்த் இஸ் 851 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸ்ரீநாத், டெலன், சந்தூர் அண்ட் இப் ஆர் இட்ஸ் மேஜர் ட்ரிபியூட்டரிஸ். இது வந்து அதனுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ்னால் துணை ஆறுகள். த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மகாநதி கெட்ஸ் டிவைடட் இன்டு செவரல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ் சச்சஸ். டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ்ன்னு சொன்னால் கிளை ஆறுகள். பைகா, புருப்பா, சித்ரெட்லா, ஹெங்குட்டி அண்ட் நன். தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் distributaries of Mahanadi. All these distributaries from the delta of Mahanadi, which is one of the largest deltas in India. அண்டைய கிளை நதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய டெல்டான்னு சொன்னால் வண்டல் படிவை வந்து உருவாக்கியிருக்கு. திஸ் டெல்டா இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டெல்டா இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டெல்டாக்களில் இதுவும் ஒன்று. த மகாநதி எம்டீஸ் இட் வாட்டர் இன் பே ஆஃப் பெங்கால். இது வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் வந்து கடலோடு கலக்குது. தென் செகண்ட் ரிவர் இஸ் த கோதாவரி. கோதாவரி இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் with an area of 3.13 lakh kilometer square among the peninsular rivers. It is also called Virdhaganga. Godavari is the longest river among the peninsular rivers. It is also known as Virdhaganga. It originates in Nasik districts of Maharashtra, a portion of Western Ghats. It originates from Western Ghats, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் அது உருவாகுது. It flows through the states of Telangana and Andhra Pradesh before joining Bay of Bengal.
It flows through the states of Telangana and Andhra Pradesh. Telangana, Andhra Pradesh மாநிலங்கள் வழியாக பாய்ந்து and joining Bay of Bengal. கடைசியில் Bay of Bengalல போய் கடலோடு கலக்குது. பூர்ணா, பென்கங்கா, பிரனிதா, இந்திராவதி, Thal and Salami are its major tributaries. These are the major tributaries of Godavari. The river near Rajamundri gets divided into two channels called Vasistha and Gaudami and forms one of the largest deltas in India. ராஜமுந்திரின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து இது two channels, ரெண்டு கிளைகளாக பிரியுது. One is Vasistha, another one is Gaudami, and created a largest deltas, and then it is joining the Bay of Bengal. Kolleri, a freshwater lake, is located in the deltaic region of Godavari. Godavari கடலோடு கலக்கக்கூடிய அந்த டெல்டா ரீஜனில் ஒரு பெரிய ஃப்ரெஷ்வாட்டர் லேக், பெரிய நன்னீர் ஏரி இருக்குது. that lake is known as கொல்லேரு ஏரி அப்படின்னு அது அழைக்கப்படுது. Then third river is Krishna. The river Krishna originates from a spring at a place called Mahaballeshwar in Western Ghats. It originates from Western Ghats. Its length is 1400 kilometers and an area of 2.58 lakh square kilometer. It is the second longest peninsular river. இது வந்து Krishna river is the second longest peninsular river. Bhima, Bedavahu, Musi, Koina and Tungabhadra are the major tributaries of this river. These are the major tributaries of river Krishna. It also flows through Andhra Pradesh and joins in Bay of Bengal at Hamsala Devi. ஹம்சலா தேவின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல, ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள ஹம்சலா தேவின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இது வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் வந்து கடலோடு கலக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் ரிவர் இஸ் காவேரி. த ரிவர் காவேரி ஒரிஜினேட்ஸ் அட் தலக்காவேரி குடகு ஹில்ஸ் இன் கர்நாடகா. கர்நாடகத்தில் உள்ள குடகு மலைகளில் உற்பத்தி ஆகுது. இட்ஸ் லெங்த் இஸ் 800 கிலோமீட்டர். த ரிவர் காவேரி இஸ் கால்ட் தக்ஷின் கங்கா ஆர் கங்கா ஆஃப் சவுத். இந்த காவிரி நதியை வந்து தென்னகத்தின் கங்கை ஆர் தக்ஷின் கங்கா ஆர் கங்கா ஆஃப் சவுத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹாரங்கி, ஹேமாவதி, கபினி, பவானி, அர்காவதி, நொய்யல், Amaravati, etc. are the main tributaries of the river Kaveri. These are the main tributaries of river Kaveri. In Karnataka, the river bifurcates twice. இது வந்து ரெண்டாக பிரியுது, ஃபார்மிங் த சேக்ரெட் ஐலண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அண்ட் சிவசமுத்திரம். இந்த நதி வந்து ரெண்டாக பிரிந்து கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் ரெண்டு பெரிய ஆற்று தீவுகளை, கடலுக்குள்ளால் ஐலண்ட்ஸ் இருக்கிற போல் இந்த ஆற்றுலேயே ரெண்டு பெரிய தீவை அது உருவாக்குது. ஐலண்ட்ஸ்னால் 4 பக்கம் கடல் தண்ணி சூழ்ந்து இருக்கும், நடுவில் ஒரு நிலப்பகுதி இருக்கும். ஸ்ரீரங்கப்பட்டினமும் சிவசமுத்திரமும் அது வந்து என்னது ஒரு ரெண்டு islands தீவுகள் போல மாறிருக்கு. While entering Tamil Nadu, the Kaveri continues through a series of twisted wild gorges until it reaches Hogenakkal Falls and flows through a straight narrow gorge near Salem. இது வந்து ஹோகனகல் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார அப்புறம் நுழையுது. கர்நாடகா ஸ்டேட்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார வரும்போது அது வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஹோகனகல்லில் ஒரு பெரிய ஃபால்ஸ் நீர்வீழ்ச்சியை உருவாக்கி சேலத்துக்கு பக்கத்தில் அது என்ன செய்யுது ஒரு கோர்ஜி ஒரு பெரிய மலையிடை பள்ளத்தாக்கை உருவாக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளால் அது வருது. த காவிரி பிரேக்ஸ் அட் ஸ்ரீரங்கம் ஐலண்ட் வித் 2 channels ரிவர் கொலரின்னா கொள்ளிடம் அண்ட் காவேரி. ஸ்ரீரங்கத்தில் அது வந்து என்ன செய்யுது தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீரங்கத்தை ஒரு பெரிய ஐலண்ட் போல் மாற்றி அதில் 2 channels அது வந்து பிரிகிறது. ஒன்று வந்து கொலரின், another one is காவேரி. At last it empties into the Bay of Bengal at பூம்புகார். பூம்புகார்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல அது வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் கடலோடு கலக்குது. Then west flowing rivers. First one is Narmada. This river rises in Amarkantak Plateau in Madhya Pradesh at an elevation of about 1057 meters and flows for a distance of about 1312 kilometers. It covers an area of
98,796 square kilometers and forms 27 kilometer long estuary before outfalling into the Arabian Sea through the Gulf of Cambay. அது வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால், இந்த நர்மதா ரிவர் வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அமர்கண்டக்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல அது உற்பத்தி ஆகி இது நீண்ட தூரம் வந்து பாய்ந்து வருது. வந்து கடைசியில் அரேபியன் சீல கேம்பே கல்ஃப் ஆஃப் கேம்பே வந்து அரேபியன் சீயோட என்ன செய்யுது, அது வந்து அவுட்ஃபாலிங்னா கடலோடு கலக்குது. It is the largest among the west flowing rivers of peninsular India. Peninsular Indiaவில் west flowing riversலே longest river வந்து river Narmada. Its principal tributaries are Barna, Halon, Heran, Banchar, Lodi, Sakar, Dawa, Barna and Kolar. These are the major tributaries of Narmada, river Narmada. So, longest west flowing river is river Narmada. Second one is Dapti. The Dapti is one of the major rivers of the peninsular India with a length of about 724 kilometers. It covers an area of 65,145 square kilometers. Dapti river rises near Multai in the Betul district of Madhya Pradesh at an elevation of about 752 meters. It originates from Madhya Pradesh. It is one of only the 3 rivers in peninsular India that runs from east to west. Peninsular Indian rivers ஈஸ்ட் கிழக்குலேருந்து மேற்கு நோக்கி பாயக்கூடியதே 3 ரிவர்ஸ் தான். ஒன் இஸ் ரிவர் மாஹி, செகண்ட் ஒன் இஸ் ரிவர் நர்மதா, தேர்ட் ஒன் இஸ் தப்தி. மற்ற எல்லா நதிகளும் வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட், மேற்குலேருந்து கிழக்கு நோக்கி பாயுது. இந்த 3 நதிகளும் தான் கிழக்குலேருந்து மேற்கு நோக்கி பாயுது. The major tributaries are Vahi, Komai, Arunavadi, Anar, Nisi, Bure, Banchara and Bori. It outfalls into the Arabian Sea through the Gulf of Cambay. It outfalls into the Arabian Sea. இது வந்து அரபிக் கடலில் என்ன செய்யுது, இந்த நதி வந்து கலக்குது. This is the peninsular rivers. Then next question, third one is give a detailed account on the basin of the Ganga. The Ganga river system. The Ganga river system is the largest drainage system of India. It extends over the area of 861,404 square kilometers in India. The Ganga plain is the most densely populated place in India and many towns are developed on the banks of this river. The river Ganga originates as Bhagirathi from the Gangotri glacier in Uttarkasi district of Uttarakhand state. The Ganga river it originates as Bhagirathi, here Bhagirathi in Uttarkasi in the Uttarakhand district, and it flows in the Bay of Bengal. இது வந்து உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உத்தரகாசின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பாகிரதின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல கங்கோத்ரின்னு சொல்லக்கூடிய பனி ஆறில் இருந்து உருவாகி வருது. It is the most densely populated area. It created a most densely populated area in India. இந்தியாவிலே மிகுந்த மக்கள் அடர்த்தி மிகுந்த பகுதியை வந்து அது என்ன செய்திருக்கு, உருவாக்கி இருக்கு. உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் இந்தியாவிலே அதிகமான மக்கள் அடர்த்தி மிக்கதாக உத்தரப்பிரதேசம் காணப்படுது. The elevation of 7,010 meters. இது வந்து 7,010 meters உயரத்திலிருந்து அது என்ன செய்யுது, ஃபார்ம் ஆகி உருவாகி வருது. The length of the river Ganga is about 2,525 kilometers. Its major tributaries from the north are Komadi, Kandak, Kosi, Kokra. The north tributaries of river Ganga are
Gomadi, Gokra, Gomadi, then Kosi. These are the northern tributaries of river Ganga. Then Yamuna, Son and Sambal are the south tributaries of river Ganga. Here rivers Son, then Sambal, then Yamuna here. These are the south tributaries of river Ganga. The river Ganga is known as the river Batma in Bangladesh. Bangladeshல அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், ரிவர் பத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம். கங்கா ரிவர் ஃப்ளோஸ் through the Bangladesh and it outfalls the Bay of Bengal. Here the river is known as the river Batma. பங்களாதேஷில் வந்து கங்கா நதியை வந்து பத்மா நதி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பெயர் கொடுத்துருக்காங்க. The combined river of Ganga and Brahmaputra creates the world's largest delta known as Sundarbans in Bangladesh before joining the Bay of Bengal. கடலோடு அது கலக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த கங்கா ரிவர் வந்து பிரம்மபுத்திரா நதியும் கங்கை நதியும் ஒன்றாக கலந்து ஒரு பெரிய இட் கிரியேட்டட் லார்ஜஸ்ட் டெல்டா, பெரிய ஒரு வண்டல் மண் சமவெளியை உருவாக்கிட்டு இட் ஃப்ளோஸ் இந்த பே ஆஃப் பெங்கால், வங்காள விரிகுடா கடலில் வந்து அது கலக்குது. அப்படி கலக்கக்கூடிய இடத்துல இட் கிரியேட்டட் எ லார்ஜ் டெல்டா, ஒரு பெரிய வண்டல் சமவெளியை உருவாக்கியிருக்கு. தட் டெல்டா இஸ் நோன் அஸ் சுந்தர்பன்ஸ். அதை வந்து நம்ம சுந்தர்பன்ஸ், சுந்தரவனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay students, I hope you understood these 3 questions. You should study these 3 questions. These are very important paragraph questions. Study these questions and write it in your notebook. Okay, thank you.